Everyone, it is with great honor and deep respect that we gather here today to commemorate Reverend Father Antony Kuttikatt CMI, a man whose dedication to education, spiritual mentorship, and compassion left a lasting impact on all who knew him. On behalf of Christ College and the Department of English, I extend a warm welcome to each of you. As we begin this solemn occasion, let us invoke the divine blessings. I invite Reverend Father Paul Puvathingal CMI to lead us in prayer. I request all to remain. I request all to be seated. As Father informed us, it's a lengthy prayer. So I request all to be seated. ഞാൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുമേ തെറ്റിയില്ലിന്നേ വരെ. നിൻ കൈയിലൻ കൈകൾ കോർത്തു നടന്നപ്പോൾ ഒരു ചുവടുമിടറിയില്ലിന്നേ വരെ. നിന്നോട് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഞാൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുമേ തെറ്റിയില്ലിന്നേ വരെ. നിൻ കൈയിലൻ കൈകൾ കോർത്തു നടന്നപ്പോൾ ഒരു ചുവടുമിടറിയില്ലിന്നേ വരെ. നിന്നോടു പ്രാർത്ഥിച്ചുര ചെയ്ത വാക്കുകൾ ഒന്നും പിഴച്ചിട്ടില്ലിന്നേ വരെ. നിന്നോടു പ്രാർത്ഥിച്ചുര ചെയ്ത വാക്കുകൾ ഒന്നും പിഴച്ചിട്ടില്ലിന്നേ വരെ. നിൻ കൃപയാചിച്ചാരംഭിച്ച കർമ്മങ്ങൾ ഒന്നും അപൂർണമല്ലിന്നേ വരെ. ഇന്നേ വരെ നിന്നോടു പ്രാർത്ഥിച്ച് ഞാൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുമേ തെറ്റിയില്ലിന്നേ വരെ. സൗഖ്യം യാചിച്ച് ചെയ്ത ശുശ്രൂഷകൾ ഒന്നും
വിഫലമല്ലിന്നേ വരെ നിൻ സൗഖ്യം യാചിച്ച് ചെയ്ത ശുശ്രൂഷകൾ ഒന്നും വിഫലമല്ലിന്നേ വരെ നിൻ പേരിലാർക്കെല്ലാം എന്തു ചെയ്തിടിലും എല്ലാം സഫലമാണിന്നേ വരെ നിന്നോടു പ്രാർത്ഥിച്ച് ഞാൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുമേ തെറ്റിയില്ലേ വരെ. Thank you, Father, for leading us in prayer. To formally welcome everyone to this memorial gathering, I now invite Dr. K.J. Josie sir, Father Jose Payapalli, Mary ma'am, and Father Paul Portingal, members of FACT, my colleagues and my dear students. It's with great honor I stand here to welcome you all to Father Antony Memorial Day. And I would like to call it a celebration because Father Antony was a person who celebrated his life and asked others to celebrate their lives. I still remember the first meeting of Father Antony Kuttikatt after giving my application for the post of lecturer in 1995. He was in the auditorium and there was a program going on, ICAF, or we call it CSA, Catholic Students Association. And I met him and told him that I've given the application, and he said, oh, Varghese, it will be very difficult. What he said was, we don't appoint +2 students as teachers here. That's what he said. It was almost 30 years back. No, PDC, it was pre-degree then. That was our first meeting. And then naturally I got appointed and I got a lot of chances to associate with him, especially with CSA. And I used to wonder at his organization skills. Whenever a program was organized, he found it that it is done with maximum participation, and the participants or the delegates got maximum information and entertainment from that. And he had a spell in St. Aloysius too. I think he was teaching there first, then came to Christ. And in the department, it was he who used to plan trips. That's why I said word celebrating his Memorial Day would be a right one here, because he was a father who celebrated his life, and I think even his death was a kind of celebration. So we are here in the name of
Father Anthony Kuttikatt, and almost everyone in the department cherishes his memories, fond memories. And I'm sure that's why a trust fact was formed, that too by his students mostly. And they want this Memorial Day to happen every year with a memorial lecture, a competition, and scholarships awarded to meritorious students. So at the outset, I would like to congratulate the members of FACT, the president, Father Jus Payapalli is with us, and all the members for taking such an initiative. And this is the fourth season or the fourth Memorial Day that we are celebrating. And without much ado, I would like to welcome all of you to this gathering. And Father Principal, as you all know, a pillar of strength for everyone, for teachers, for students, and even all stakeholders of this college. And he readily agreed when we suggested this day, in spite of the exams going on for almost all the students. So Father, I welcome you to our midst. And Father Manager, as you all know, a person who knows every nook and corner of this college, a person who has dedicated all his life, I should say, to the development of this college, and in the capacity as a manager, he is doing a lot of things to help us. Again, everyone, teachers, students, non-teaching staff, everyone. Father, I heartily welcome you to our midst. And next we have our chief guest who is delivering Father Anthony Kuttikatt Memorial Lecture. Josie sir is an associate professor of English in SB College, a much sought after speaker, and a critic, I should say, who made theory simple, critical theory simple for every student. So the other day, when Bibin sir was just posting his series of talks, that too in Malayalam, and I just went through some of them, and I would say, even for a beginner in the sense, a person, a layman, man in the street, could understand what theory is. So he makes it so simple. At the same time, of course, when he speaks to the scholars, I've heard that too, he keeps that research rigor in that. So, and I understand that he's coming to Christ College for the first time. And I can very well say we are contemporaries almost. Both of us retire next year. So it's with immense pleasure, sir, I welcome you to Christ College and to our midst. And Father Jus Payapalli, the president of FACT. I understand, because we have been discussing the program for the last 3 to 4 weeks, and he was very particular that everything, that too, in honor of Father Anthony Kuttikatt, should be done in a different, in a special way. And he was the manager of St. Aloysius College before, when Father Anthony's last days were there in St. Aloysius Monastery in the college, and he was then the manager, the prior of that monastery. So we used to meet,
And I used to spend a lot of time with Father Payapalli because he has such a knack uh, to talk to everyone, and every other word used to be a joke. So, Father, heartily I welcome you to our midst. And Mary ma'am, okay, the former head of the department, the present vice principal, person who was with Father Antony Kuttikat for a very long time. Ma'am, of course, she retires this year. So maybe officially this would be, and she's the coordinator of this program, this function. So ma'am, welcome. And then the members of the FACT, as I said in the beginning, all of them love Father Antony Kuttikat, and that's why such an organization was formed. Such programs are being done every other year in Christ College and St. Aloysius. And when I talked to one or two of them, they did tell me the love that they had for Father Antony Kuttikat. Most of them are students. That's what I understand. Some of them are friends, but I should say student friends mostly. And many of them are here. And they make it a point that they reach wherever the program is conducted, whether it is in Christ College or in St. Aloysius College. So welcome you all to our midst. And Father Paul Puatingal, recently he was awarded for his songs, and he also had, I understand, a meeting with Holy Pope recently, where he released one of his albums. Father was not here, and it's with great pleasure I welcome you, Father, to our midst. And of course, the winners of the short story competition, Assistant Professor Jason P. Jose and research scholar Alina Rosvogis. Both of them are with us. And what judges said was these stories, both of them, okay, we had many stories in both the categories, but of course they were unanimously selecting these two writers as the winners. So congratulations, both of you, and welcome to our midst. And we have also, FACT is in fact kind enough to offer a few scholarships on the merit come need basis. A few of them have come. So I welcome them to our midst, and my dear colleagues who was behind me and in front of me, in fact, in organizing this program. I welcome you all. And of course, my dear students, non-teaching staff, everyone. So welcome you all once again. Thank you very much. Thank you, sir. Joy Pinikipparambil, the manager, Father Jose Payapalli, the president of FACT, Associate Professor Josie Joseph, who is giving the memorial lecture today from SB College, Dr. K.J. Varghese, the Dean and HOD, proposed the welcome address, Pallikattil Mary Patrus Madam, the Vice Principal of college, Father Paul Puatingal, who made the rhythmic and chanting welcome prayer, Father Dr. Wilson Taril, the Director of Self-Financing Program, all the students, beloved students of our beloved Father Antony Kuttikat, my dear non-teaching staff and teachers and my dear students.
when I fondly remember Father Anthony Kuttikat, who many a time had called himself Bush, Father Bush, കുറ്റിക്കാടിൻ്റെ മലയാളമാണല്ലോ ബുഷ്, ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ പറയാറുള്ളതാണ്. And I'm also a student of Father Anthony Kuttikat, and I made it a point that I have never missed any class which Father Anthony Kuttikat has taken. കാരണം ഏതെങ്കിലും ക്ലാസ് മിസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ വിവരം അറിയും. ഗോവിന്ദയിൽ ഞാനിവിടെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ കണ്ടംകുളത്തി ഫുട്ബോൾ മത്സരം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് 1-2 ദിവസങ്ങളിൽ ക്ലാസ്സിൽ കയറാതിരുന്നത്. പക്ഷെ അന്നത്തെ ടൈം ടേബിളിൽ ആൻ്റണി കുറ്റിക്കാട്ടച്ചൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ കയറിയിരിക്കും. അത് എങ്ങനെയും വന്നിരുന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്. കാരണം ആൻ്റണി അച്ഛനെ ആ പേഴ്സണൽ കെയർ, അതാണ് ആൻ്റണി കുറ്റിക്കാടച്ചൻ്റെ പ്രത്യേകത. ഐ നോ ഈച്ച് ഓഫ് ഹി സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഹിയർ വുഡ് ബി ചെറിഷിങ് ദാറ്റ് പേഴ്സണൽ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് വിത്ത് ഫാദർ ആൻ്റണി കുറ്റിക്കാട്ട് ഹാസ്. ദാറ്റ് ഈസ് എ സ്പെഷ്യാലിറ്റി. നമ്മളൊരു ക്രൗഡിനെ നോക്കുന്ന പോലെയല്ല അച്ഛൻ ക്ലാസ് എടുക്കാറ്. ഈ സീസ് ഈച്ച് വൺ ഇൻഡിവിജ്വലി, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹിസ് ഡിസ്റ്റിങ്റ്റീവ്നെസ്. Once when the President Father of FACT, Father Jose Payyapalli, he told me, നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ കോളേജിൽ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്, അച്ഛൻ ചിലപ്പോൾ മറന്നുപോയിണ്ടാവും, ഞാൻ അച്ഛൻ പറഞ്ഞ ഡയലോഗ് ഓർക്കാണ്. പഠിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ കോളേജിൽ പഠിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആൻ്റണി കുറ്റിക്കാടച്ചനെ പോലെ പഠിപ്പിക്കണം. പിള്ളേരായിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാകണം. അങ്ങനെ പിള്ളേരെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് അച്ഛൻ ഒരിക്കൽ എൻ്റെ കൂടെ ഷെയർ ചെയ്തത് ഇന്നും എൻ്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് ആൻ്റണി കുറ്റിക്കാടച്ചൻ. അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരെയും അതുപോലെ അറിഞ്ഞ് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് വളർത്തിയിട്ടുള്ള ആൻ്റണി കുറ്റിക്കാടച്ചനെ ഏറ്റവും ആദരപൂർവം ഈ ദിവസം പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആൻ്റണി കുറ്റിക്കാടച്ചൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ ലോകത്തിൻ്റെ നെറുകയിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. In each one of you, you are all the beloved students of Father Anthony Kuttikat. I am very proud of you. ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജ് ഇവിടെ മാത്രമല്ല എൽത്തുരുത്തും അച്ഛൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2 മേഖലകളിലും അച്ഛൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള എത്രയധികം വിദ്യാർത്ഥികൾ, ദ റീച്ച്ഡ് ഐ വുഡ് സേ ദ സെനിത്ത്. നമ്മളുടെ പോൾ പോത്തിങ്കലച്ചൻ തൊട്ട് ഞങ്ങളുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡയറക്ടർ അച്ഛൻ വിൽസൺ തറയിലച്ചൻ തൊട്ട് ഈച്ച് വൺ, നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും യു ഹാവ് റീച്ച്ഡ് ഐ വുഡ് സേ such great heights, and I can see a touch of this Father Bush in each one of you. നമ്മളങ്ങനെ തൊട്ട് തലോടി വളർത്തുന്ന ആൻ്റണി കുറ്റിക്കാടച്ചൻ. ഞാൻ CMI സന്യാസ സഭയിലേക്ക് എന്നെ കൊണ്ടുവന്നതും ആൻ്റണി കുറ്റിക്കാടച്ചനാണ്. ഹി വാസ് മൈ വൊക്കേഷൻ പ്രൊമോട്ടർ. എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് സംസാരിച്ച് എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എന്നെ കൊണ്ടുവന്നതും ആൻ്റണി കുറ്റിക്കാടച്ചനാണ്. ഈ അവസരത്തിൽ അച്ഛൻ്റെ ജീവിതം നമുക്കറിയാം, ആ സാഹസികത നിറഞ്ഞ ജീവിതമായിരുന്നു. ഒരു മടിയനായിരുന്നില്ല അച്ഛൻ. അത് സാഹിത്യത്തിൻ്റെ ഭാഷയിലായാലും കുട്ടികളായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൻ്റെ ഭാഷയിലായാലും തൻ്റെ ജീവിതം മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഭാഷയിലായാലും തൻ്റെ മരണത്തിലായാലും അതിലൊക്കെ ഹി വാസ് എൻ അഡ്വഞ്ചറസ് സ്പിരിറ്റ്. ഹി വാണ്ടഡ് ടു ഡു സംതിങ്. ആൻഡ് ഇപ്പോഴും ആസ്പിറൻസ് ഹൗസിൽ ആൻ്റണി കുറ്റിക്കാടച്ചൻ വന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രസംഗത്തിൻ്റെ ട്രെയിനിങ് തന്നിരുന്നത് വിൽസൺ തറയിലച്ചനെ ഓർത്തിരിക്കുന്നുണ്ടാവും. ഡേവിസ് കാച്ചപ്പള്ളിച്ചൻ്റെ അച്ഛൻ്റെയൊക്കെ കാലങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വന്നൊരു പ്രസംഗം പറഞ്ഞ് ട്രെയിനിങ് തന്ന് അത് ആളൊരു പരിശീലനം തന്ന് ക്ലാസ് എടുത്ത് സമ്മാനം തരുന്നതും ഇന്നും ഞങ്ങളുടെ മനസ്സുകളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. സോ 1000 tribute to our Father Anthony Kuttikat on the day which we are commemorating his cherished memory. ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രൊവിൻഷ്യാളച്ചൻ തൊട്ടുള്ളവരെ ഈ അവസരത്തിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർക്കുകയാണ്. ഫാക്ട് മെമ്പേഴ്സിനെ പ്രത്യേകമായി ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു ദിവസം. അതുപോലെ തന്നെ സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ് ടു പ്രൊഫസർ ജോസി ജോസഫ് ഹസ് കം ഫ്രം SB കോളേജ് ചങ്ങനാശ്ശേരി ഫോർ ഡെലിവറിങ് ദിസ് മെമ്മോറിയൽ ലെക്ചർ. താങ്ക് യു ഈച്ച് വൺ ഓഫ് യു. നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഈ പരിപാടി മനോഹരമായിട്ട് നടത്തുന്ന നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും സെൻറ്റ് ലൂഷ്യസ് കോളേജിൻ്റെ നല്ലൊരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്കറിയാം. നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും വർഗീസ് സാറേയും മേരി മിസ്സിനെയും നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും എല്ലാവരെയും ഈ അവസരത്തിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് അച്ഛൻ കാണിച്ചു തരുന്ന ആ ഒരു ഹ്യൂമൻ ടച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ലെറ്റ് us all try and work together. Thank you so much. Have a wonderful time.
കുറ്റിക്കാട്ടച്ചൻ അതൊരു സംഭവമാണ്. പണ്ട് ഡോൺ ബോസ്കോ യൂത്തിനെ കീഴടക്കിയത് ബാസ്കറ്റ് ബോൾ കൊണ്ടാണ്. ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിൽ അങ്ങനെ ഒരു അച്ഛനുണ്ടായിരുന്നു, യൂത്തിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന, യൂത്തിനെ കളിക്കളത്തിലേക്ക് ഇറക്കിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു വൈദികൻ. ഞാൻ കണ്ടു ഗബ്രിയേൽച്ചൻ അവിടെ ജൂനിയർ ഹോസ്റ്റലിൽ പോയിരിക്കാറുണ്ട്. കുട്ടികളെ കളിക്കാൻ നിർബന്ധിക്കാറുണ്ട്, അവർ നിർബന്ധമായി കളിക്കണമെന്ന് പറയാറുണ്ട്. കുറ്റിക്കാടച്ചൻ ഒരു ബാസ്കറ്റ് ബോൾ എടുത്ത് 2 ഹോസ്റ്റലിൽ കൂടെയും കയറി ഇറങ്ങി കുട്ടികളെ കൊണ്ട് കളിപ്പിക്കുമായിരുന്നു. ആൾ കളിക്കും, 3 പോയിൻ്റ് ഇടുള്ളൂ, ഇടമാരും ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. പക്ഷെ വീഴും, വെറുതെ വലിച്ചെറിയല്ല. അങ്ങനെ കുട്ടികളെ സ്നേഹിച്ചിട്ടുള്ള, വ്യക്തിപരമായി കുട്ടികളെ അറിയുന്ന ഒരാളാണ്. ഞാൻ എൽത്തുരുത്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ കുറ്റിക്കാടച്ചൻ അവിടെയാണ്, തുടക്കം അവിടെ നിന്നാണല്ലോ. അന്ന് വിൽസനച്ചനും വറീസാറുമൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട്. വറീസാറിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ നിന്നുള്ളൊരു ബാസ്കറ്റ് ബോൾ ഭയങ്കരമാണ്, ജമ്പ് ചെയ്ത ഷൂട്ടാണ്. ഇവരെയൊക്കെ വ്യക്തിപരമായി സ്നേഹിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. ജോസച്ചൻ അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, വിൽസനച്ചൻ അവിടെ താഴെ നിൽക്കുന്നത്. ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട മോൻ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ആരാണെന്ന്. നമ്മളൊക്കെ അതിന് താഴെ നിൽക്കുള്ളൂ. അത്രയ്ക്കും കുട്ടികളെ, ചെമ്മാച്ചന്മാരായാലും കുട്ടികളെയുമൊക്കെ വളരെയധികം സ്നേഹിച്ചിട്ടുള്ള, സ്നേഹിക്കാൻ അറിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഉടമയാണ് കുറ്റിക്കാടച്ചൻ. ഒരു പക്ഷെ ഞാൻ ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിൽ വരുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് എന്നെ കൊണ്ടുവരാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോൺ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടാകുന്ന മിക്കവാറും കുറ്റിക്കാടച്ചനായിരിക്കണം. ഞാൻ PG കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നേരെ ധൂളയ്ക്ക് പോയി, നെറ്റ് എഴുതി പാസ്സായി. ആ പാസ്സായി എന്നുള്ള കാര്യം കുറ്റിക്കാടച്ചനറിയാം. പിന്നെ നിരന്തരം വിളിയായിരുന്നു ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കുറ്റിക്കാടച്ചൻ ആയിരിക്കണം ഒരു പക്ഷേ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ധൂളയിൽ കിടന്നേനെ മിക്കവാറും. ഇവിടേക്ക് വേക്കൻസി ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊണ്ടുവന്നതും കുറ്റിക്കാടച്ചനായിരിക്കണം. പിന്നെ ഇവിടെ കുറ്റിക്കാടച്ചൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ കൂടെ നടന്നിട്ടുള്ള ആളാണ്. അതൊരു മരണം നോക്കിയാൽ, മരിക്കണമെങ്കിലും ഇന്നലെ ഔസേപ്പിതാവിന് തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കുകയായിരുന്നു. നന്മരണത്തിൻ്റെ ആളായിട്ടാണ് ഔസേപ്പിതാവിനെ കാണുന്നത്. നമ്മുടെ എങ്ങനെ ജീവിതം എങ്ങനെയായിരുന്നു അതുപോലെ ആയിരിക്കും മരണവും. മല കയറി ഇറങ്ങി വന്നതാ കിടക്കണം. സല്യൂട്ട്. സന്തോഷത്തോടെ യാത്ര പറയുക, അതിനൊരു ഭാഗ്യം വേണം. അങ്ങനെ ഒരു നന്മരത്തിൻ്റെ കഥ പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഓർമ്മയുടെ മുമ്പിലാണ് നമ്മൾക്കൊന്ന് ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ളത്. ഇന്ന് പഴയ ആൾക്കാർ വരുമ്പോൾ അതൊരു സൗഹൃദത്തിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയും കൂടെയാണ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു കാരണം വേണ്ട നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂടാനുള്ള ഒരു അവസരം കൂടെയാണ് കുറ്റിക്കാടച്ചൻ്റെ ഓർമ്മയുടെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നത് തന്നെ. ഇന്ന് സമ്മാനം കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരാൾ വറീസാറിൻ്റെ മോളാണ്. ജേസനെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ജേസൻ സാറെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഒരുമിച്ച് എൽത്തുരുത്തുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ കുറച്ച് മണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊരു സൗഹൃദ വലയത്തിൽ തന്നെയാണ് അത് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ സമ്മാനം നേടുന്ന 2 പേർക്കും വലിയൊരു കൈയ്യടി കൊടുത്ത് ഇത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്, ജേസൻ സാറിനും മലീനയ്ക്കും. അപ്പോൾ ഇന്നിങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് കൂടി എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകം നന്ദി പറയണു. നന്മയുണ്ടാകട്ടെ, നല്ല മനുഷ്യരുടെ ഓർമ്മകൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാകട്ടെ. ആ നന്മകളിൽ നിന്നാണ് നമുക്കും നന്മ ചെയ്യാനും നല്ലവരായി തീരാനും ഒക്കെ നമ്മെ സഹായിക്കുന്ന കാര്യം. കഴിഞ്ഞ 18-ാം തീയതിയാണ് ഈ ഹോളിൽ തെക്കനച്ചൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ടീച്ചർ അവാർഡ് ദാനം നടന്ന വേദിയാണ്. തെക്കനച്ചൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളും കുട്ടികളും മാനേജ്മെൻറ്റും അധ്യാപകരും ഒക്കെയായി ഇന്ന് കേരളത്തിൽ കൊടുക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു അവാർഡ് തുകയോട് കൂടെയാണ് തെക്കനച്ചൻ്റെ പേരിൽ ബെസ്റ്റ് ടീച്ചർ അവാർഡ് കൊടുക്കണേ.
എനിക്കൊന്നും ഇതിൻ്റെ ലെവലത്തിനുവേണ്ടി കൂട്ടാമെന്ന് തോന്നണം. എലത്തുരുത്തെയും ഇരിഞ്ഞാലക്കുട ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിലെയും ഇംഗ്ലീഷ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വിചാരിച്ചാൽ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റും. കൂട്ടിപ്പിടിക്കണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതെന്നും എല്ലാ കാലത്തും ഓർക്കപ്പെടുന്ന ഒന്നായിത്തീരും. അതിനുവേണ്ടിയുള്ള പരിശ്രമം കൂടെ നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തോടെ നടക്കട്ടെ എന്നുള്ള ആശംസകളോടെ നിർത്തുന്നു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. Thank you, Father, for sharing your thoughts with us. Next, I would like to invite Father Jose Payapalli CMI. വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, എത്രയും സ്നേഹമുള്ള അധ്യാപകരെ, വിദ്യാർത്ഥികളെ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ആൻ്റണി കുറ്റിക്കാട്ടച്ചനെ കുറിച്ചുള്ള നല്ല ഓർമ്മകൾ ധാരാളം പേർ ഇവിടെ വിവരിക്കുകയുണ്ടായി. ഞാനിനി അത് കൂടുതൽ പറഞ്ഞ് നീട്ടുന്നില്ല. കുറ്റിക്കാട്ടച്ചൻ എനിക്ക് ഏതാണ്ട് 6ാം ക്ലാസ് മുതൽ, കുറ്റിക്കാട്ടച്ചൻ ഒരു ബ്രദറായിരുന്ന സമയത്ത് മുതൽ എനിക്കറിയുന്നതാണ് കുറ്റിക്കാട്ടച്ചനെ. എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ആശ്രമമുണ്ട്. ആ ആശ്രമത്തിൽ ഒരു ബ്രദറായി വന്ന ആളാണ് കുറ്റിക്കാട്ടച്ചൻ. അപ്പം അന്ന് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ കളിച്ച് നടന്ന ഒരാളായിരുന്നു കുറ്റിക്കാട്ടച്ചൻ. ഒരു കൊല്ലം മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. എന്നിട്ടും അവിടെയുള്ള അനേകം വ്യക്തികൾക്ക് കുറ്റിക്കാട്ടച്ചൻ ഇപ്പോഴും ആ ഓർമ്മയിൽ നിലനിൽക്കുന്നൊരു വ്യക്തിയാണ്. അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ കളിക്കുന്നതിനും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹം എപ്പോഴും പഠനത്തിൽ ഏറ്റവും മുൻപന്തിയിലായിരുന്നുള്ളതാണ്. അദ്ദേഹം SSLCക്ക് തന്നെ നല്ല മാർക്ക്, ഒരു ഗോൾഡ് മെഡലിസ്റ്റൊക്കെയാണ്. പിന്നെ അവിടെ സ്കൂളിലോ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ +2 തൊട്ട് അന്നത്തെ PU, അച്ഛൻ ബാംഗ്ലൂരാണ് PU പ്രീ ഡിഗ്രി പഠിച്ചത്. അതിന് PU എന്നാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നത്. PU, ഡിഗ്രി, PG, MPhil അതിലൊക്കെ ഫസ്റ്റ് റാങ്കാണ്. അത് MPhiലും PG ഒക്കെ പഠിച്ചത് ട്രിച്ചി സെൻറ്റ് ജോസഫ്സിലാണ്, 2 കോടി പഠിച്ചത്. അവിടെയൊക്കെ ആൾക്ക് ഫസ്റ്റ് റാങ്കാണ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയാലും ഏറ്റവും മാർക്ക് കുറഞ്ഞ കുട്ടികളെ പോലും പഠിപ്പിക്കാനുള്ള പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള കഴിവ് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ സെമിനാർ ഡയറക്ടറായിട്ട് അദ്ദേഹം 1978 ഞങ്ങളുടെ ഡയറക്ടറായിട്ട് വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം എല്ലാ മേഖലയിലും ഒരു സെമിനാരി കുട്ടി വളർന്നു വരണം എന്നുള്ള വിധത്തിൽ ഞങ്ങളെ പല വിധത്തിലും പല മേഖലയിലും ഞങ്ങൾ എക്സ്പെർട്ടാക്കാൻ അദ്ദേഹം പരിശ്രമിച്ചിരുന്നു. ഇംഗ്ലീഷ്, മലയാളം, ഹിന്ദി ഭാഷകൾ, ഫുട്ബോൾ, ബാസ്ക്കറ്റ്ബോൾ കളികൾ, അതുപോലെ തന്നെ സംഗീതം, പിന്നെ വോയിസ് കൾച്ചർ എന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾ അന്ന് കേൾക്കണത്. അതേപോലെ തന്നെ ഫൊണറ്റിക്സ്. 70s ഫൊണറ്റിക്സ് കേരളത്തിലൊന്നും അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫൊണറ്റിക്സൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുക, ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഭാഷയുണ്ടോയെന്ന് ഞങ്ങൾ ആദ്യം വിചാരിച്ചിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഫൊണറ്റിക്സ് പഠിപ്പിക്കുക. ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് സംഗീതം പഠിപ്പിച്ച് അതിലേറ്റവും അഗ്രഗണ്യനായിട്ടുള്ളത് പോൾ പോത്തിങ്കലച്ചനാണ്. അദ്ദേഹം സംഗീതത്തിൽ ഡോക്ടറേറ്റ് എടുത്തു. അനേകം അവാർഡുകൾ, ഈ അടുത്ത കാലത്ത് പോലെ അവാർഡ് കിട്ടി. അനേകം അവാർഡുകൾ അദ്ദേഹം വാരിക്കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. യേശുദാസിൻ്റെ ശിഷ്യനാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ക്രിസ്ത്യൻ സംഗീത, ക്ലാസിക്കൽ മ്യൂസിക്കിൽ വളരെയധികം റിസർച്ച് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ തൃശ്ശൂർ നടത്തറയിൽ ഒരു ഗാനാശ്രമം തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ്. ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് ഗാനം, പാട്ട്, സംഗീതം വളരെ സഹായകമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹം ഒരു ഗാനാശ്രമം തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ്. അദ്ദേഹം ഒരു ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വോക്കോളജിസ്റ്റാണ്. വോക്കൽ കോഡിൻ്റെ ട്രെയിനിങ്. ഇതിനൊക്കെ ഇൻസ്പിറേഷൻ പോളച്ചന് കിട്ടിയത് കുറ്റിക്കാട്ടച്ചനിൽ നിന്നാണെന്നാണ് പല പ്രാവശ്യം പറയാറുണ്ട്. നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ കുട്ടികളുടെയും അധ്യാപകരുടെയൊക്കെ തൊണ്ടയ്ക്കുള്ള അനേകം പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും പലരും വന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ഇത് ട്രെയിനിങ്ങും അതുപോലെ എക്സസൈസിനൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഫീമെയിൽ വോയിസിലുള്ള ആൺകുട്ടികൾ പല പേരുണ്ട്. വളരെയധികം പേരുടെ സ്വരം മെയിൽ വോയിസാക്കി മാറ്റിയിട്ടുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം, അല്ലേ ചോ? അത് കുറേ നാളത്തെ ട്രെയിനിങ് അല്ല, ഫസ്റ്റ് സെഷനിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ചേഞ്ച് ആണ്. അതായത് നമ്മുടെ വോക്കൽ കോഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നും അതെങ്ങനെയാണ് സ്വരം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതെന്നും പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് മനസ്സിലാക്കിപ്പിച്ച് ആ വോക്കൽ കോഡിൽ പിടിക്കുന്നതിന് മാറ്റം വരുത്തിയാണ് അദ്ദേഹം അത് ചെയ്യുന്നത്.
അപ്പോൾ പോളച്ചനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, ഇത് ഒരു ഉദാഹരണം. പോളച്ചൻ നമ്മുടെ മുമ്പിലിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്. ഇതുപോലെ വളരെയധികം മേഖലകളിൽ വളരെയധികം പേരെ വളർത്താൻ പരിശ്രമിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കുറ്റിക്കാട്ടച്ചൻ. ഈ വിധത്തിൽ ഇന്ന് അദ്ദേഹം ഇന്ന് ഒരു ഓർമ്മയായി തീർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓർമ്മകൾ ഇപ്പോഴും ശിഷ്യരുടെ മനസ്സിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു യുണീക്കായിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി, ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഇൻ്റഗ്രൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം, അങ്ങനെ പരിശീലിപ്പിക്കാൻ അറിയാം, അത് വളർത്തിയെടുക്കാൻ അറിയാം. അതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത. അപ്പോൾ ഈ അവസരത്തിൽ അച്ഛൻ്റെ ഓർമ്മകൾക്ക് മുമ്പിൽ നമുക്ക് ശിരസ്സ് നമിക്കാം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനുഷ്യരെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന, മനുഷ്യരുടെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ കഴിയുന്ന ആ ഒരു മെക്കാനിസം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും നമുക്കുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് മാത്രം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി. In teachers category, Assistant Professor Jason Jose P. from St. Aloysius College secured the prize. I request Jason sir to receive the prize. In students category, Alina Rose Varghese, PhD scholar, Amrita Vishwa Vidyapeeth, secured the prize. I request Miss Amrita to receive the prize. Sorry, Alina to receive the prize. Next, I invite Mr. Joni Teo, Treasurer of Father Antony Kuttikatt Charitable Trust, to announce the Merit Come Needs scholarships. And I request Father Jose Payapalli CMI to hand over the scholarship amount to Father Dr. Jolie Andrew CMI. My dear friends, ഒരു 4 വർഷം മുമ്പ്
കുറ്റിക്കാട്ടത്തിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരായ ഞങ്ങൾ ഒരു ട്രസ്റ്റ് രൂപീകരിക്കുകയും അതിനുശേഷം ഇത് 4ാമത്തെ ഒരു ഇവൻ്റാണ് നടക്കുന്നത്. ഷോർട്ട് സ്റ്റോറിക്ക് അധ്യാപകർക്കും കുട്ടികൾക്കും വേണ്ടി മത്സരം, അതുപോലെ മെറിറ്റോറിയസ് സ്റ്റുഡൻസിന് ഞങ്ങളൊരു ചെറിയ സ്കോളർഷിപ്പ് വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ അവസരത്തിൽ അത് വിതരണം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. അത് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായി ഞങ്ങളുടെ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ചെയർമാൻ ഫാദർ ജോസ് പൈപ്പള്ളിയെ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. Now, I request our dear principal, Father Jolie Andrews, to distribute the certificates to the first year students who have successfully completed the certificate course, English for Placement and Professional Success. We are privileged to have Associate Professor Josie Joseph from SB College to deliver the memorial lecture on the ethics of imagination, art, literature and philosophy. I invite Assistant Professor Bibin Thomas to introduce our keynote speaker. Good afternoon to all. Now, I'm in a personal dilemma. Should I go for a formal one or should I go for an informal one? Now, to those who know, they know that Josie sir is my teacher. He taught me for 5 years at SB College, one of the best times that I ever had. And he is one of the names that is connected to the nostalgia that I carry, or many, even Alina would also agree with me, because Alina is also Josie sir's student from SB College. So everyone who carries from the English department, they carry the nostalgia of being in Josie sir's classes, knowing him personally inside the class and outside the classes. So it's a personal as well as a very emotional moment for me to introduce a person like Josie sir. So I have to do justice to that. So I will be quickly going through certain things rather than the biographical things, but something to make you understand who Josie sir is. So now, as you know, the students, many of you are having exams. Now, Josie sir was the one who taught us one thing, that you have to study for the exam in one way and you have to study to learn in another way. Exams were never his concern, but he always made sure that portions are complete on time and we used to get good marks in his subjects because his classes were so full of knowledge, so full of learning. He was the one who made his classes a space of discussions. Every time he comes to the class and he opens with the remarks, "Don't let me digress." But we made him digress, because when he starts taking classes, he used to take us to different sectors which we liked, and along with completing his portions. So his classes had literature, art, science, as he is also a degree holder in physics, philosophy, and even every contemporary relevant topic. He made us fall in love with Shakespeare. And it is from him that I learned that we should start taking lecture notes, because once you miss a point from Josie sir, it's gone forever. So you have to constantly take lecture notes. He's a great actor. He acted as Hamlet and as Romeo in the productions of done in by the Shakespearean Theatre at SB College. And the time when he joined as a professor in the college, he had fans not only from the students of the college but also outside the college. My aunt, who was a student at Assumption at that time, she used to say that how they used to stand on, like we are having a space called Panjaramukka
it's a space between SB College and Assumption College. It's a space that is usually crowded with boys because we used to go and watch students coming from Assumption College. But Josie sir was one of the persons for whom students from Assumption College used to come and wait for him to pass just to get a glimpse of him. He was so glamorous then, and he is still glamorous even now. He also made us fall in love with a topic like linguistics. His linguistic classes were the ones who made us fall in love with the phonetic classes, like as Achan was mentioning about Kuttikat Achan. Similarly, he used to come to classes, every linguistic class, he made a point that the first 10 minutes are dedicated to transcriptions. He made us transcribe, he made us learn linguistics through his classes. He also made us familiar, even during our degree classes, with names like Barth, Foucault, Saussure, Deleuze, Gramsci, Spivak, Raymond Williams, Zizek, Stuart Halls. These were all household names for us at that time. And later when we came to our PG classes, we got to understand that how important they are with regard to literature. He is also a person who teaches theory and practices theory. A person who keeps forward the idea that personal is political. He keeps that theoretical mind not only in his classes but also outside. In every thing that he involves with, that idea of theory, that critical mind of theory is always there. I will just put forward one example and I will stop. I know, like when we were doing our PG program, we were the first batch for the new syllabus, and we were given an option to select our elective papers in the 4th semester. So we were all like in the classroom, we were all discussing to select which paper, and there was one paper titled Shakespeare Across Cultures. That paper was designed by Josie sir. So we were all discussing, and few of us were okay with that paper because we loved Shakespeare and we want to have that paper. But others were saying that we had enough Shakespeare in our 2nd semester for the Renaissance paper, and let's do it. And then we thought, okay, if not Shakespeare, then what? Then we looked through the syllabus and we found that there is one paper titled Dalit Literature. So we thought that, okay, Dalit literature, it is not going to be a hectic one. Let's take that for the sake of scoring good marks. Then we selected that, and that was approved by the department. And later Josie sir was teased by his colleagues that, okay, even your students are not taking the paper that you designed. But he was okay with it. Then he came to the first Dalit studies classes and he asked us one question: why did you choose this paper? And we said, sir, we chose it because we thought that it is an easy paper. Then he gave a reply that we all carry forward even now. He said that you took the right decision for the wrong reason. And throughout that semester, he made us realize that why it was a right decision to have Dalit studies in our paper, in our syllabus, but to approach it not to score marks, but to have that sensibility. He taught us to stand up for what is right, no matter who is on the other side. He's a voracious reader. His flat has 4 to 5 walls that are full of books. So the wall is, and every time we go to his house, we used to nick books, and he used to give us books also. He made sure that every student reads things. We used to have a librarian who used to come to our college every time, and these professors, they used to buy books and they used to give us. I think I read RG the first time by him. He was the one who introduced Ardjividam, even other novels by Ramakrishnan, then many novels. And he used to very generously give us books and never ask like when you are going to return it. That was the kind of person Joseph was. He is an ardent cinephile, an ardent bibliophile who never misses the KLF and the IFK. He used to take leave, and again he taught us how to take leave and go and attend, because these are all also part of the learning process. Beyond all this, he taught me that a teacher can be a friend. Now, there are many teachers who teaches us how not to be one, but there are a few like Joseph who shows us how to be a good one. And last but now, I know he's not at all happy with all this platter, but I have to say this. And the last one, he was the one who taught us that kindness is never expensive. So with all that, I would like to welcome dear Associate Professor Josie Joseph from the Department of English to present the 4th memorial lecture for the Kuttikat Memorial Lecture on the ethics of imagination, art, literature and philosophy. Joseph, please.
Thank you so much. Thank you so much for this invitation. It's indeed an honor. And thank you so much, Bipin, for those kind words. It was almost like getting drenched in a heavy shower, shower of affection. I want to place on record my sense of gratitude to the principal, the manager, and the office bearers of the Father Anthony Kuttikatt Memorial Trust, the members of the trust, and I see so many students of Father Anthony Kuttikatt here. That's such a heartening sight that a teacher is remembered, and after all these years. I greet all the teachers, my friend Dr. Verghese, the HOD of this department, Madam Vice Principal, the members of the English department and other members of the faculty, other departments if any. Bipin, my former student, now friend, and I can imagine how he is conducting himself here. Very dynamic, vibrant. I'm happy Alina is here, and I'm happier that she won the short story competition. I've taught them both Hamlet, so that is, I think, more important than anything else. Basically, a classroom teacher, they both will agree, even though I get used to, I get invited to give these lectures, these seminars and conferences and all. The truth is that I'm not a public speaker, though I have that image. The truth is that I'm a classroom teacher. And I was just listening keenly to those nice words about Anthony Kuttikatt. And for me, nothing is more important than what happens, what takes place in the classroom, the teaching learning process, and how Father Kuttikatt was a great inspiration for many, and how that legacy lives on. I'm also happy to come to this college. This is my first visit. My only connection with Iringalikuda is that I have a relative staying close to this college, and I'm happy to see that Sonia is here. She's my relative and she is working here at the moment. I'm also a product of CMI education. I went to school at Christnagar, Kaudiya, Trivandrum in its early years when it was considered one of the finest schools in Kerala. And at Christnagar, there was a wonderful English teacher, Father Berthold, was very famous for his English classes. And he used to introduce phonetics to us even when we were in class 5 or 6. He even used to do passing in the class. I doubt if the students sitting here, the English students, the undergraduate students or the MA students would know that word, pass, P-A-R-S-E. Passing is the structural analysis of a sentence. I later did that when I did my MA, and when we did this IC analysis as part of our structural linguistics. So Father Berthold used to write a sentence on the board and then would ask us to analyze that sentence structurally, divided it into, of course, the subject and predicate, and then looking at the noun phrases and the verb phrases. He did that when I was in class 6 or 7. And he also would insist on the correct pronunciation. So that's a kind of formation I had at this CMI school. This is a huge honor for me to come here and give this lecture. And I understand that the first lecture was given by the great Sachidanandan, one of my favorite poets. And so it is a huge honor. I've titled my lecture, The Ethics of Imagination, Art, Literature and Philosophy. It is indeed a very comprehensive topic. I've prepared a lecture here. It's run to about
14-15 pages, so that would usually take 2 hours. But don't worry, I'm not going to inflict that long a speech upon you. I'll just keep it brief. I'm not going to read it out either. I'll just introduce some of the major arguments that I wish to share with you. The ethics of imagination. I hope you're all familiar with the term ethics. Professor Verghese, Dr. Verghese was keen that I touch upon that concept here in this lecture. So I thought, why not? I will talk entirely about that topic of ethics. So my case or my argument is that the ethics of imagination, or this very practice of imagination in any form, literary imagination, of artistic imagination, or even in philosophy, which is again imaginative, reflective thinking. So that itself is an ethical practice. And so I want to look at the ethics of practicing imagination. Now, what is ethics? Some say it is the same as moral philosophy. Some say it's about being good. Again, there was mention about how good a human being Father Antony Kuttikat was. A good man lives in the memory of his friends and students, I should add. So being good. But then how do you define goodness? How do you define values? It's not an easy terrain. In fact, it's a whole branch of philosophy called ethics. Some people tend to equate this with religious philosophy, because religions are basically about transmitting ethics. But I want you to think beyond these absolute or immediate categories and to look at literature as an ethical practice. I've identified 4 starting points, and all these 4 starting points are contemporary cultural texts. Okay, so these are contemporary texts or contemporary responses. The first one, this is from Javed Akhtar in a recent interview he gave to a group of youngsters. They're all bloggers or vloggers, and he was giving it was a very free, open conversation. Very interesting. It's on YouTube. I'll strongly recommend this to the youngsters here. Javed Akhtar, I hope you know the name, is one of our greatest poets, one of our greatest contemporary poets and lyricists too. Some of you might know him as Shabana Azmi's husband, but is such a fine poet. And then one of the questions that was put to him was, how do you define art? Or what is the purpose of art? What is the relevance of art? And then he responded by saying about he asked this question: why is it that nobody has any problem about the large-scale killing of fish? People who promote vegetarianism or animal rights activists, they all object to the killing of animals in general, right? The killing of chicken or the killing of cattle, even for the consumption of the meat as food. But they don't talk about fish at all. The fish does not figure in our scheme of animal rights at all. What could be the reason? And Javed Akhtar says, the reason is very simple. Fish cannot make noise. They don't cry, they don't scream, and its pain is not heard, or it goes unnoticed, it's ignored. And then he said, literature or art is that which actually hears the cry of the fish. I thought this was brilliant. A brilliant way of imagining art or conceiving art, looking at art, the purpose of art. I also want to recollect the opening lines of
brilliant short story in Malayalam, Francis Norona's Kakkagali. This was published a few years ago in Madhurabhumi. And the opening line of the statement goes like this: Annathil olicha കൊളുത്ത് ആർത്തിയോടെ വിഴുങ്ങിയ മീൻ്റെ നിലവിളിയാണ്. പക്ഷെ ഇതാരും കേൾക്കുന്നില്ല. വെള്ളത്തിലെ കരച്ചിൽ ആരും കേൾക്കില്ല. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത്. I immediately saw this connection, right? Javed Akhtar's interview came just last month. But here is a writer who opens a brilliant story with this observation. So that is my first entry point, so to say. The second one, again a contemporary text. This is from Arundhati Roy in a recent interview that she gave, and this short piece of video is now going viral, YouTube Reels or Instagram, whatever, where she says that she objects to how uncomfortable she is when somebody describes her as an activist. She's often described as a writer activist, and she says that for me that's an insult, right? As if it's an addition. And in her own words, I'll just quote these lines: I never accept that added profession of being an activist, that tag of writer and activist, because that reduces what writers used to be. What are writers supposed to be? All writing is activism, right? It's not just her polemical essays that she wrote, so many of them, but even the 2 works of fiction that she wrote. And if you think only the second novel, The Ministry of Utmost Happiness, is political, ideological or activist kind, no. The God of Small Things, in my opinion, is the most explicitly political of all works of fiction that I've read. It is political, every inch, every bit. It is ethical, right? It's a kind, so all writing is activism, that's what she says. The idea, and then she says today, the unfortunate thing is that the idea of a writer today has been reduced to a commodity, an entertainer, someone who lives between literature festivals and bestseller lists of something. For me, I'm a writer. I sometimes write fiction, sometimes non-fiction. I write about the world I live in, sometimes in an exterior way, as in her essays, sometimes in an interior way, as in a fiction, sometimes in all kinds of ways. And she says, especially today when majoritarianism is on the rise, not just in India but all over the world, it's our job to be unpopular. It's our job to stand alone or say what we really think, not as activists but as writers. And the third is from Gayatri Chakravarti Spivak. I don't know if you are aware of this, that she won a huge prize just last week, the prestigious Holberg Prize for this year, 2025. And receiving this award, she issued a statement, and then she says that she, as always, defended the humanities. And then she says this humanities must be supported because they teach the practice of learning rather than necessarily the production of knowledge. So she makes an all-important distinction between learning and producing knowledge. No amount of merely being able to use knowledge as intellectual property can lead to a democratic or just society if we have not gone into training in the practice of learning. She said, this is to learn that what you approach, and this is important for all the teachers here, I guess, that what you approach is not only an object of knowing, but also a subject of learning. And the fourth entry point is a poem that was published just last week in Madhurabhumi Azhappadippu by Balachandran Chullikad. This poem is titled Rendu Sandarshanangal. This is a poem on Sachidanandan, great poet who taught here in the English department here at Christ College Iringalikuda. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചത്തെ മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് വന്ന കവിതയാണ് രണ്ട് സന്ദർശനങ്ങൾ. This poem is about 2 visits that Balachandran Chullikad paid to Sachidanandan. ആദ്യത്തെ സന്ദർശനം
ചുള്ളിക്കാടിൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ ക്ഷുഭിത യൗവനത്തിൻ്റെ കാലത്ത് ഒരു ഗുരുവിനെ തേടി സച്ചിദാനന്ദനെ കാണാനായിട്ട് ഇരിങ്ങാലക്കുട വന്ന് ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ വന്ന കാലത്തെ ഓർമ്മയാണ് ആദ്യത്തെ സന്ദർശനം, ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ പോം. രണ്ടാമത്തത് ഈ അടുത്ത നാളിൽ സച്ചിദാനന്ദൻ തീരെ ആരോഗ്യമില്ലാതെ സുഖമില്ലാതിരിക്കുന്നത് കണ്ട് കാണാൻ വന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ ഐ ജസ്റ്റ് റീഡ് ഔട്ട് എ ഫ്യൂ ലൈൻസ് ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് പാർട്ട്. ക്ഷുഭിത യൗവനത്തിൽ ചുള്ളിക്കാട് വന്നപ്പോൾ, മസ്റ്റ് ബി സം ടൈം ഇൻ ദി early 70s ഐ ഗെസ്. കൗമാരത്തിൻ്റെ വിഭ്രാന്ത ദിനങ്ങളിൽ ഒന്നിൽ നഗ്നപാതനായി ഞാൻ അങ്ങയെ തേടി വന്നു. ശോഭയിലിരുന്ന് സ്ഫുടമായ ബോധക ശബ്ദത്തിൽ അങ്ങ് കവിത വായിക്കുന്നു. തേക്കിൻ കാട്ടിലെ തെരുവ് ചിത്രകാരനിലൂടെ, അയാൾ വരയ്ക്കുന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ, ചിത്രത്തിലെ രക്തവർണ്ണത്തിലൂടെ കവിത എന്നെ ചരിത്രത്തിൻ്റെ കഠിന വ്യാകരണം പഠിപ്പിക്കുന്നു. വാട്ട് എ വണ്ടർഫുൾ ലൈൻ ദാറ്റ്. ചരിത്രത്തിൻ്റെ കഠിന വ്യാകരണം കവിത എന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് വാട്ട് യു ഡിഡ് ടു മീ ആസ് മൈ poetical mentor, as somebody who showed me the way. Poetry can also teach you, among other things, the hard and harsh lessons of history. Okay, now I promised that I won't keep you long, more than maybe half an hour, 40 minutes. Okay, already 10 minutes is over, so another 30 minutes at the most, and then maybe we can have a discussion if you're interested. I know the attention span of Generation Z is just a few minutes, and I wouldn't want to stretch it to beyond half an hour. So okay. Now I intend to talk about ethics in general and in relation to art and literature. And I want to explore how creative thinking or imaginative thinking is in itself an ethical project and practice. I'll focus more on literature. I have some material on art and also philosophy, but I'll limit myself to literature primarily. Now, many ways of looking at ethics. One of the most important philosophers of the 20th century who wrote extensively about ethics is Emmanuel, the French thinker Emmanuel Levinas. And for Levinas, ethics is the first principle of philosophy, or he calls it simply the first philosophy. For him, philosophy is nothing but the ethics of the other. Philosophy, ethics as the first principle, ethics as first philosophy. He even looks at the word philosophy and he subverts its familiar meaning. Philosophy is generally understood as the love of knowledge, philosophia, that Greek term. But he inverts it, or reverses it, and he says, no, it's not the love of knowledge, but it should be the wisdom of love. Philosophy should be the wisdom of love. And what does philosophy as an ethical practice mean? It is always about thinking about the other. The other precedes any objective searching after truth. And the fundamental principle of philosophy is a consideration of the other. So all ethics, whether it's Dalit studies or whether it is any of these various critical theoretical readings, or any of the possibilities that literature explores, is about considering the other, what you're not familiar with, what you're not used to. Now, Jacques Derrida, towards the last phase of his career, extensively talked about political and ethical issues, and he would also highlight the significance of the other in any philosophical consideration. Okay, now having prepared the ground, now I'll just broadly outline 4 approaches to this question of literature and ethics.
what or the literature or ethics and writings or all sorts of thinking. Now, the four approaches. The first one is to look at all those writings that are professedly attempt to teach or impart ethics or ethical values. Now, you can include all the scriptures or religious texts, whether it's the Bible or the Bhagavad Gita or the Quran or the Talmud, in this category. Now, whether these scriptures have succeeded in imparting ethical values in their respective followers, that's a big question. I'm not saying it's a failure of the scriptures as such. Maybe it is obviously it's a failing of the practitioners or perhaps even the preachers, but the values have not been transmitted. We become more religious and less spiritual. So, all religions. So, that's one way of looking at it. The second and most important for all of us sitting here is literature that communicates ethical values or even questions our conviction. That's what literature does. Literature does not preach but voices. Literature does not shout, but it signifies or it represents or it suggests. You take any writer, Shakespeare, or say 19th century poetry or 19th century fiction or modern or postmodern, or right from the epics, right from Homer, right from Valmiki or Ramayana, Mahabharatam, all these. So, or some of these great novels, 19th century novels. Kuttikattu used to say about Victor Hugo's novel, Le Mirabile, translated as Pavangal into Malayalam by Nalapattu Narayana Menon. Kuttikattu used to say that Sandhikku നിലവിളക്ക് കൊളുത്തി വെച്ച് അധ്യാത്മരാമായണം വായിക്കുന്ന പോലെ വായിക്കേണ്ട ഒരു പുസ്തകമാണ് നാലപ്പാടൻ തർജ്ജമ ചെയ്ത വിക്ടർ യുഗോയുടെ പാവങ്ങൾ എന്ന് പറയും. സോ മച്ച് ഓഫ് എത്തിക്കൽ കോണ്ടന്റ് ഇൻ ദറ്റ് ബുക്ക്. But then you come to literature. The greatest quality of literature, I would say, is that it gives you all kinds of perspectives. F.R. Lewis, in his great book, famous book, The Great Tradition, defined the Great Tradition. Of course, he has his own personal choices of the writers that make that tradition and the texts that constitute that tradition. But one important argument or criterion, he says, is the great works of literature are those that enhance our awareness of the possibilities of life. So the possibilities of life, okay? And we are, story-telling species. If those of you have read Harari's book, Sapiens, there's an entire section on the storytelling ability of the species. And he says that we imagine everything in terms of stories. Our idea of the universe, right? Our idea of its origin, the Genesis myth, for example. Even our theology, everything is narrative, is, in the form of a story. And just as we have heroes and villains in a story, even history, we imagine history as a string of stories or narrative episodes. We have the villains and heroes, and then this conflicts and tensions and resolutions, all of that, or cosmology, everything. So the interesting thing about the storytelling, we are capable not only of telling stories of those around us, or stories of those which we can see, hear, touch, taste and feel, but even things that do not exist. We can imagine things that cannot exist. So that is the range of human imagination. And literature, more than anything else, because it works in and through language,
and the immense possibilities of language operates with this logic. So it offers all kinds of perspectives. For the same reality, there are so many ways of looking at it. I'll just give you a specimen. This is on war, and because there's so much of violence and there is this Ukraine war has been going on for 2 years, more than that, and then there is this the Israeli assault on the Gaza Strip in particular, the Palestinian people, and there is so much of tension all around the world. I'll just give you 2 samples from literature, how 2 different perspectives on literature. This first one is from Henry the Fifth, Act 4, Scene 3, this famous Crispin Day speech by King Henry V. This is the morning of the famous Battle of Agincourt. The Battle of Agincourt, was one of the most dramatic episodes of the 100-year war between England and France. In this war, in this battle, King Henry V of England defeats the superior French army. How was that possible? Well, by rhetoric, among many reasons. He inspired, charged his soldiers with such a wonderful, of course, this is as imagined by the greatest storyteller and the greatest practitioner of the English language, William Shakespeare. So here goes the first perspective. He which hath no stomach to this fight, let him depart. His passport shall be made, and crowns for convoy put into his purse. We would not die in that man's company that fears his fellowship to die with us. This day is called the Feast of Crispian. He that outlives this day and comes safe home will stand a tiptoe when the day is named and rouse him at the name of Crispian. He that shall live this day and see old age will yearly on the vigil feast his neighbors and say, tomorrow is Saint Crispian. Then will he strip his sleeve and show his scars and say, these wounds I had on Crispian's day. Old men forget, yet all shall be forgot, but he will remember with advantages what feast he did that day. Then shall our names, familiar in his mouth as household words, Harry the King, Bedford and Exeter, Warwick and Talbot, Salisbury and Gloucester, be in the flowing cups freshly remembered. This story shall the good man teach his son, and Crispian shall never go by, from this day to the ending of the world, but we in it shall be remembered. We few, we happy few, we band of brothers, for he today that sheds his blood with me shall be my brother. Is the king promising. But he never so while this day shall gentle his condition, and gentlemen in England now abed shall think themselves accursed they were not here, and hold the manhood cheap while any speaks that fought with us upon St. Crispin's day. This is one perspective on war, a speech that glorifies war. Without this glory, without this rhetoric, nobody will join the army, right? And so you have all that ceremony and the paraphernalia and that everything that goes with the soldier's life. I want to now give you a completely different perspective. This is from the First World War poets, especially 2 of the greatest of them, Siegfried Sassoon and Wilfred Owen. Siegfried Sassoon's poem, Suicide in the Trenches. It's actually based on a real life incident. He was a soldier fighting the First World War for England against Germany, and he saw a fellow soldier committing suicide in the trenches. And he wrote, I knew a simple soldier boy who grinned at life in empty joy, slept soundly through the lonesome dark, and whistled early with a lark.
In winter trenches, cowed and glum, with crumbs and lies and lack of rum, he put a bullet through his brain. No one spoke of him again. You smug-faced crowds with kindling eye, who cheer when soldier lads march by, sneak home and pray you will never know the hell where youth and laughter go. This is to all the complacent people who glorify war. Another famous poem, this time it's by Wilfred Owen, Dulls et decorum est. I'll just read out the last part of the concluding lines. If you could hear at every jolt the blood come gargling from the froth-corrupted lungs, obscene as cancer, bitter as a cud of wine, incurable sores on innocent tongues, my friend, you would not tell with such high zest to children ardent for some desperate glory the old lie, dulls et decorum est pro patria mori. That is, the last line is in Latin, which means how sweet and honorable it is to die for one's country. Dulls et decorum est pro patria mori. Wilfred Owen, who himself was a soldier and he saw up front people dying around him, calls it the old lie. Please don't go and tell the children this old lie. So what are these two poets doing? They are debunking, subverting this whole aura of martyrdom. Hemingway did the same thing. Hemingway used to say there's no glory in dying in a battle. You die like a dog. You get hit by a bullet and then you die like a dog. Now, I've just quoted two different passages from two different eras, two different kinds of poets. They're both literary perspectives, or the two ways of literature looking at war. So I can go on any number of examples of how literature looks at and represents ethics, ethical questions, political questions, etc. So that is one approach, the second approach. Now I come to the third approach. This is about reading literature. We already have a literary text, and how do we approach that text? How do we read that text? This is the critical approach. You can call it the critical approach, or the theoretical, or the ethical responses or reflections on and analysis of literature. Now, literature students sitting here already know what I'm talking about. The various readings that you give to a text, like feminism or Marxism or postcolonialism, the subaltern, the Dalit, all forms of readings, right? There is even the creative critical responses, or a response which is at once creative and critical. For example, a feminist writer rewriting a familiar patriarchal text. The first name comes to mind is that of Sarah Joseph, who hails from your neighborhood, from Thrissur. Sarah Joseph has written so many feminist versions of familiar, say, Ramayana stories. She has written several of the Ramayana episodes, and in fact, these stories collectively are called Sarayanangal, right? Or there is this famous example of the Nobel-winning writer Coetzee writing that famous novel Foe, which is a subversive post-colonial take on Robinson Crusoe by Daniel Defoe. So, J.M. Coetzee's novel, the protagonist is a woman, Susan Barton. She was looking for her lost child, somehow lands on this island where there is Crusoe. Spelling is different, the final E is missing, and his man Friday, who has no tongue, and which itself makes it very symbolic.
So a tongueless character, tongueless slave or bonded laborer. And then they finally get out of that island, and on the way Crusoe dies. Susan Barton comes back to England, and where then she wants to tell the story, Friday's story, and then she goes and approaches this famous English novelist Daniel Defoe. Okay, so that Foe is from Daniel Defoe's name, and Foe, the title of the novel, is the name of the novelist whom Susan Barton approaches. And this famous novelist Foe listens to all the story and agrees, okay, I'll write. And when he writes, Friday is a sidelined or marginalized character, and then it becomes all about Crusoe and his adventures. What a brilliant subversive take. So this is at once creative and critical. So that is another way of being ethical in and through literature. And there are so many readings, Gayatri Spivak's Can the Subaltern Speak, or the entire project of deconstruction. I don't want to go into that, that will take another lecture. What Derrida does with the text, any text, all texts, right? So Derrida famously declared that deconstruction is justice. Deconstruction is not an enclosure in nothingness, but an openness to the other. His concept of deference is that the other who springs up when we least expect it. So deconstruction for Derrida is an ethical project. It shows us what the text is trying to hide, or what you don't want to see in the text. The text does not hide in that case. It's just that you refuse to see that. And so he uses a text to deconstruct itself. So, which is again an ethical project. And finally, and my most important point is that literature as a practice, any kind of writing, it's an expression of imagination through language. Any kind of expression of imagination through language is in itself an ethical and moral practice or project. I'll just, again, there is so much I've written here, but I'll just focus on one text. Auden's famous elegy on Yeats, in memory of W.B. Yeats. Alina is smiling, I taught her that poem. Auden personally did not like W.B. Yeats. Yeats is a kind of writer or person that Auden will never agree with. The more differences politically, ideologically, even in terms of sensibility and all. But nevertheless, Auden had deep respect for Yeats because he was such a wonderful writer. He was a great poet. So if you look at that poem, there are lines where, Auden says, "You were silly like us. Your gift survived it all. The parish of rich women, physical decay, yourself, Mad Ireland hurt you into poetry." All of that. But if you look at the last part of the poem, Auden talks about the function of a poet, the significance of art in society. And he also, in two stanzas which he deleted later, talks about two other poets. One is Rudyard Kipling, and then the other is Paul Claudel. Two other poets that he had very strong objections to or reservation about. Rudyard Kipling, was such an imperialist, the rightist, everything that Auden and his generation stood for. Well, Rudyard Kipling would be on the other side. Auden was a leftist intellectual and poet,
He believed in revolution initially. He was the most important poet writing in the 30s, and which believed that that literature should be used as a political tool. And then you have Rudyard Kipling, imperialist, rightist, very conservative guy. But Auden would say that Rudyard Kipling will be forgiven because he contributed to language. He wrote well. And then another name that he mentions is that of the very conservative Catholic writer Paul Claudel. He also held horrible politics, but he wrote well. So anybody who writes well is upholding the spirit of imagination, the possibilities of language, the triumph of creative thinking. And so that has to be celebrated, which is an ethical position. So he says about Yeats, he says, follow poet, follow right to the bottom of the night. It's no longer about Yeats. He does not even mention the name Yeats in the last few stanzas. Yeah. Follow poet, follow right to the bottom of the night. With your unconstraining voice, still persuade us to rejoice. With the farming of a verse, make a vineyard of the curse. Sing of human unsuccess in a rapture of distress. See, if you are able to sing of unsuccess, that itself is a great achievement. Right? I'm reminded of Bertolt Brecht. Brecht famously asked, will there be singing in dark times? He asked this question, will there be singing in dark times? Yes, there will be singing in dark times. There will be singing about the dark times. Right? That is a triumph of creative imagination of literature. In the deserts of the heart, let the healing fountain start. In the prison of his days, teach the free man how to praise. I have material for another hour or so, but I will stop here and I will happily take a few questions, if any. Thank you. Now, let me begin. I think I'll break the ice. So, when you talk about the idea of ethics of imagination, how do you imagine ethics a day after when 139 babies were bombed to death in Palestine? How does art, literature, or even philosophy become a tool to understand that kind of a chaos? I'm immediately reminded of Theodore Adorno, who famously declared, after Auschwitz, there is no poetry. There cannot be any poetry. After the horrors of Auschwitz, we are witnessing something similar. But I think the counter to that is given by Brecht, whom I just quoted. Will there be singing in the dark times? There will be singing about the dark times. I mean, yes, there is bloodshed in Palestine. There's no way we can, ignore this. But there will be imaginative responses, is my point. The people are still trying to put together whatever is available, and they will react to this. They will write, create songs. They will write on the walls or on the rocks or wherever the Jewish camera can capture. They will write some graffiti. So, I mean, that is our last resort, the last tool left, this creative image. As long as that remains,
all is not lost. That's my point. But then I accept the banality of evil, and when this is all Steiner said about Auschwitz, that the people, it was possible in those days for somebody to read Rilke and Goethe at night, and then listen to or play Bach or Schubert on the piano, and then the next day go to work at Auschwitz, right? The German officers. That is a contradiction. That is a conflict. But art and literature is capable of absorbing that conflict as well. So just a follow-up of this question, sir. So we are in a time wherein the singing about the dark times are called the golden times, where a lot of manipulation through writing also happens. Even in the case of Palestine, there is always narratives or all the manipulations of offensive realism, where the victims are also portrayed as the perpetrators of violence. So in that case, where is the ethical line? Where is that boundary lies in? Yeah, I get the question, but very difficult to answer, especially with the rise of majoritarianism and totalitarianism all over the world. You know what they did to an Indian student in Columbia University just because she took part in a pro-Palestinian demonstration? Come on, a student, a research student in a university campus, and that to a place like Columbia, famous for all its writers and thinkers and philosophers, and she was just thrown out. Which is very, very, very unfortunate. I fear for all the philosophers. You say this about India also, how dictatorial our establishment can get, and I fear for this. Alan Badiou used to say about philosophy that the function of philosophy, right from Socrates, is to corrupt the youth, is to encourage dissent, is to train them to think against the establishment, against the predominant ideological order. That is the purpose of philosophy, right? Right from Socrates. Why was Socrates killed? What was the charge against him? He corrupted the youth. But now we want campuses that are very nice and silent and no dissent. How do you look at dissent? Dissent is the most creative expression, and I'm not advocating violence or anything. This is all at the level of thinking, okay? Rebel, therefore we exist, Camus famously said. It's always the rebels that take a society forward. Jesus Christ was the greatest rebel in history. But now we don't want dissenters or rebels or anybody who thinks differently. We all want everybody to toe the official line, be nice, obedient, pay your taxes, get dressed in a uniform and fall in line. And the nation will progress, the world will be a better place. That is the narrative. But as long as there is this faculty of imagination, the spirit of creative thinking, there will always be reactions or responses to this. I am reminded of that climactic scene in Charlie Chaplin's the movie The Great Dictator, where this poor Jewish barber who resembles the great dictator Hitler is forced to give the speech, and then he says, "Don't worry,
This is not going to last. Even dictators will die. So that perhaps that is some consolation. Donald Trump cannot rule America forever. The American Constitution gives only two chances for anybody to be the president. So he will have to step down after 4 years. I don't know, this oligarchy that is ruling the world, and when you think of the possibilities of AI and what that one man, Elon Musk, is capable of doing, it is frightening, to say the least. Yes. There are no more questions. We can move on to the remaining ceremonies. Any more questions? Rituals. Yeah, fine. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir, for the insightful and captivating talk on the ethics of imagination, art, literature, and philosophy. Now, moving on to our next session, I now invite the winners of the short story competition to come forward and share a few words about their experience and inspiration behind their stories. First, we would love to hear from Assistant Professor Jason Jospe, who is the winner in the short story competition teachers category. നമസ്തേ എല്ലാവർക്കും. ഞാൻ ഈ ഓഡിറ്റോറിയത്തിലേക്ക് കടക്കണേക്കാളും തൊട്ട് മുന്നേ കുറച്ച് ഡിഗ്രിയിലെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ കുട്ടികളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവരോട് ചിരിച്ച് വർത്താനം പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാൻ അവരാദ്യം അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. കാരണം അവർ കുറച്ച് നേരമായിട്ട് വലിയ പണിയൊന്നും ഇല്ലാണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും ഒരു മിനിറ്റ് നേരം മൊബൈലിന് ഒന്ന് കണ്ണുയർത്തിയിട്ട് നോക്കുക. ഞാൻ ഐ എം ഇൻറ്റൻഷനലി സ്പീക്കിംഗ് ഇൻ മലയാളം, സോ ദാറ്റ് പെട്ടെന്ന് ഒരു കോൺട്രാസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ. നിങ്ങൾ ഇത്ര നേരം ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ കണ്ടിട്ട് വെൻ ഐ സ്പീക്ക് ഇൻ മലയാളം മേ ബി ദർ വിൽ ബി ഷോക്ക്ഡ് ബാക്ക് ടു ലൈഫ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ഒരു ചെറിയ അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള 3 പ്രധാനപ്പെട്ട സന്തോഷങ്ങളാണുള്ളത്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സന്തോഷം, ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ ഡിഗ്രി കുട്ടികളുടെയും പോലെ ഇവിടെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണെന്നുള്ളതാണ്. ഐ മീൻ അലുമിനസ് ഓഫ് ദിസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. ഞാനിവിടെ പ്രീ ഡിഗ്രി പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ. അപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ, ഞാനൊരു സയൻസ് ബാച്ചിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അന്നത്തെ കാലത്ത് സയൻസ് ബാച്ചിലൊക്കെ വളരെ മാർക്കുള്ള കുട്ടികൾക്കൊക്കെയാണ് അഡ്മിഷൻ കിട്ടുക. നമ്മുടെ കൂടെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വലിയ ആൾക്കാരൊക്കെ ആവും. ഇങ്ങനെ ഈ ഹയർ സെക്കൻഡറി വന്നപ്പോൾ എല്ലാം ഈ സയൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ യൂണിവേഴ്സലായ പോലെ ഒന്നല്ല, ഭയങ്കര ഒരു എലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഗ്രൂപ്പായിരുന്നു. എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ ഡൽഹി എയിംസിലെ പ്രൊഫസറൊക്കെയാണ്, പ്രൊഫസർ ഓഫ് മെഡിസിനൊക്കെയാണ് പകുതി പേര്, കുറേ അധികം പേര്. അപ്പോൾ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സന്തോഷം, ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ഒരു പഴയ വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു. ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം തിരിച്ചുകൂടെ വന്ന് ഒരു ചെറിയൊരു അവാർഡായാലും വാങ്ങാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളത് വലിയ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഇത് ഫാദർ കുറ്റിക്കാട്ട് അച്ഛൻ്റെ പേരിലുള്ള ഒരു അവാർഡാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കുറച്ച് പേരൊക്കെ പറഞ്ഞത് കേട്ടെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. ശരിക്കും ഒരു അച്ഛനായിരുന്നു. അപ്പോൾ അച്ഛന്മാർ പലതരത്തിലുണ്ടല്ലോ, അധ്യാപകർ പലതരത്തിലുണ്ടെന്ന് പറയുന്ന പോലെ പലതരത്തിലുള്ള അച്ഛന്മാരുള്ളതിൽ നല്ലൊരു അച്ഛനായിരുന്നു. വെരി പ്രീസ്റ്റ്ലി പ്രീസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ അലോഷ്യസിൽ കുറച്ച് നാളുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. അപ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ വളരെ സ്നേഹനിധിയായിട്ടുള്ള അച്ഛൻ്റെ പേരിലുള്ള ഒരു അവാർഡ് മേടിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളതാണ്. മൂന്നാമത്തെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യം, ഇവിടെ ഫാദർ ജോസ് പയ്യപ്പിള്ളി ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം എനിക്ക് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് തന്നിട്ടുള്ള ആളാണ്. ഞാൻ സെൻറ്റ് അലോഷ്യസിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ മാനേജറായിരുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്ക് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് തന്നിട്ടുള്ള പയ്യപ്പിള്ളി അച്ഛൻ്റെ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് കുഞ്ഞൊരു അവാർഡ് അതിൽ വാങ്ങാൻ പറ്റുക എന്നുള്ള വലിയ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഈ 3 സന്തോഷങ്ങൾ. ചെറിയൊരു ദുഃഖമുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ, നമ്മുടെ CMI ദേവമാത പ്രൊവിൻസിൻ്റെ പ്രൊവിൻഷ്യലായിട്ടുള്ള ഫാദർ ജോസ് നന്ദിക്കര, ഇൻസിഡൻ്റലി ഹീസ് മൈ ഫസ്റ്റ് കസിൻ. അപ്പോൾ ഞാൻ ജോസേട്ടൻ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും എൻ്റെ വലിയൊരു ചേട്ടനാണ്. പല കാര്യങ്ങളും എന്നെ മെൻറ്റർ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ ആൾ ഭയങ്കര ഒരു അൺറീച്ചബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത്, പപ്പുവ ന്യൂഗിനി. ഇനി ഐ തിങ്ക് ദർ ഈസ് നോ അതർ ഫാർത്തസ്റ്റ് കോർണർ ഇൻ ദ വേൾഡ് പോസിബിൾ. അപ്പോൾ ഭയങ്കര അകലെയുള്ള ഒരു പാസിഫിക് ഐലൻഡിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആളുടെ ഒരു നോൺ പ്രസൻസ്
ഭയങ്കര സങ്കടമുള്ള കാര്യം. അപ്പോൾ ജോസേട്ടനും കൂടി ഉണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അവാർഡ് മേടിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി സന്തോഷം ഉണ്ടായേനെ. And one last word regarding my story. See, my story is titled Between the Hills and the Valley, and the story is located in Bangalore, but it is about a Manipuri couple, two Manipuri students who were taught in a university, possibly Christ University in Bangalore. And one of the students is from the Maiti community and the other one is from the Kuki community. And the story is set against the present background of the ongoing conflict between the Kuki and Maiti community there in Manipur. So it is directly inspired from my experience because I have lived 3 years in Manipur, but it is rather hard to locate the story there in Manipur because then I will have to explain everything about Manipur, which is very different from mainland India, so that I conveniently placed the story to Bangalore so that I can take only those pair and leave Manipur away. I'm very happy that I'm addressing at least a few Manipuri students. Yeah. So I remember my dear old students like Roshila Morangpam, then Kuber Maitai, and many more students. So this story is actually addressing what Josie sir told. Every writer should essentially be an activist. So my story is a very humble attempt to address something which is happening in the world and about which we have to say something. So with these few words, I would like to thank basically FACT, the association created in memory of Father Antony Kuttikatt, who is the primary sponsors of this event. So I would like to thank everyone in FACT, Father Antony Kuttikatt Charitable Trust, for funding this program, and the fellow participants like Chedana Music Academy, Christ College, and my institution, St. Aloysius College, for organizing this commemorative event and also for giving me the award. And I would like to thank Dr. Varghese and then Mary Miss, she was my super senior at Kerala Oma, and Shindo sir, and all my friends, my friends both from Christ College and also from the CMI fraternity, for giving me this award. Thank you once again. Thank you, sir. Now I would like to invite Alina Rose. Good afternoon, everyone. Respected fathers, teachers, Joseph. ഇങ്ങനൊരു സ്പീച്ച് പറയേണ്ടി വരുമെന്നൊന്നും എൻ്റെ അടുത്ത് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രിപ്പയർഡ് ഒന്നുമല്ല. എന്നിരുന്നാലും ഇങ്ങനെയൊരു കോമ്പറ്റീഷൻ ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ നന്ദി പറയുന്നു. സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എനിക്ക് 3 സന്തോഷങ്ങളാണ് ഇന്നുള്ളത്. അതായത് എൻ്റെ പപ്പ കുറ്റിക്കാട്ട് അച്ഛൻ്റെ സ്റ്റുഡൻ്റാണ്. അപ്പോൾ പപ്പ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പപ്പയ്ക്ക് അത് ഒരു ഇരട്ടി സന്തോഷമാണ് എനിക്ക് ഈ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി കോമ്പറ്റീഷനിൽ സമ്മാനം കിട്ടിയത്. അതായത് ഇതിൻ്റെ ബ്രോഷർ വന്നോട്ട് പുറകെ നടക്കുകയാണ്, ഇതൊന്ന് എഴുതി നോക്ക്. എനിക്ക് എന്നിലുള്ള വിശ്വാസത്തെക്കാളും കൂടുതലാണ് പപ്പയ്ക്ക് എന്നിലുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഞാനത് പങ്കെടുത്തതിലും എനിക്ക് സമ്മാനം കിട്ടിയതിലും എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഞാൻ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷയില്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റിലാണ് ഇത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് എൻ്റെ അമ്മയുടെ ബർത്ത്ഡേ ആണ്. എൻ്റെ അമ്മയുടെ ബർത്ത് പ്ലേസ് തന്നെയാണ് ഈ കഥയുടെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വന്നിട്ടില്ല, പക്ഷെ അമ്മ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആളുടെ ബർത്ത് പ്ലേസിലോട്ട് തിരിച്ച് വരാനും അമ്മച്ചീനെയൊക്കെ ഒന്ന് കാണാനും ഈ
ഒരു ഈവൻ്റ് കാരണം നടക്കാൻ പറ്റി. ഇനി മൂന്നാമത്തെ സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് ജോസ് സാർ ഇവിടെ ഉണ്ട്. സാറിൻ്റെ എസ് ബിയിലെ ഏറ്റവും ഫേവററ്റ് പ്രൊഫസറാണ്. ഞാൻ സാറിൻ്റെ ഓരോ ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്, എസ്പെഷ്യലി ഹാംലെറ്റ് ക്ലാസ്സസിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് വണ്ടർഫുൾ ലെക്ചർ ഇൻഡീഡ്. ഞാനിത് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് പിന്നെയും ക്ലാസ് റൂമിലോട്ടൊക്കെ തിരിച്ചു പോയ പോലെയാണ്. ഞാൻ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ മിഴിച്ചിരിക്കുമായിരുന്നു സാറിൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ, ഒന്നും മിസ്സാവാതിരിക്കാൻ എല്ലാം ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുമായിരുന്നു. അത്ര പ്രഷ്യസ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് സാറിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ. അപ്പോൾ സാർ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ 3 സന്തോഷങ്ങളാണ് എനിക്കുള്ളത്. അപ്പോൾ once again, thank you very much for everybody for arranging this event and for honoring me with this prize. Thank you so much. Thank you, Alina. As we conclude this memorable event, we express our sincere gratitude to all who made this day possible. I invite our Vice Principal and Good afternoon, ladies and gentlemen. It is both an honor and a privilege to stand here today to deliver the vote of thanks at this memorial lecture in honor of our beloved Father Antony Kuttikatt. I had the good fortune to be in the same department with Father Antony. He was, I should say, a friend, philosopher and guide. As Verghese sir pointed out in his welcome address, Father Antony celebrated life. I still remember on March 20th, 4 years back, the former teachers of the English department and all of us in the department then had gathered to bid adieu to 2 of our teachers, Professor Satyan Joseph and P.D. Tommy sir, and Father Antony Kuttikatt had also joined us. He was so lively, so full of life, I should say. He was with us till the end of that gathering, and just 2 days after that, we heard the news of his passing. It was a terrible shock. But in spite of that, I think he couldn't have wished for a better way to die. Because as many of you might know, it was while he was descending the Kanagamala hill that he had a little problem, and that is how he breathed his last. As far as Father Kuttikatt is concerned, that was the best way to leave the world. I had a very personal contact with Father Antony. As Jason sir pointed out, he was a priestly priest, a very humble person, devout, religious to the core, and always keen to maintain personal contact, friendships with everybody that he came in touch with. That is why it is no wonder that so many of the students associated with Father Antony Kuttikatt are here today. I think they are probably more than or almost as many as the others in the audience. So at the outset, I would like to thank FACT for coming up with this initiative for 4 years. This is the 4th year that we are commemorating Father Antony, his memory. So I would like to express my deepest gratitude to the members of FACT and also the President, Father Jose Payapalli, for coming up with this initiative to keep the memory of Father Antony alive in all our hearts. Thank you so much for your time, energy, and also for the most important part, that is the funding, without which an event of this sort would never become possible. I also express my heartfelt gratitude to Associate Professor
Josie Joseph, who came all the way from Changanasheri. I also have a small apology because due to the exams going on, I think the audience was a little, what should I say, not a fit audience to appreciate the caliber of a person like Professor Josie. Anyway, sir, it was wonderful listening to you, though it was for a very short time. I know why Bibin sir and Alina spoke so highly of you. Thank you, sir. I also express in their absence my gratitude to our beloved manager, Father Joy PT, and our principal, Father Jolly Andrews, for being so supportive whenever we spoke to them about this Father Anthony Kuttikatt Memorial lecture and this day. They offered all their unconditional support in helping us organizing this program. So in their absence, I extend my gratitude to both of them. I also thank all the members, the teachers in my department, our HOD, Dr. Varghese, Mr. Assistant Professor Shindo, Anusha, Bibin, Stenza, Ajay, Ria especially for comparing the program. And they were all behind this program. This year we had a lesser response, I should say, for the short story competitions in both categories. However, certain things are meant to be. I remember it was on last Sunday, after going through I was one of the persons who evaluated the stories. So after reading all the other stories, on Sunday morning, while I was having my coffee, I just happened to something nobody I think ever normally does. I just clicked all inboxes on my mail, and that is when I happened to see an entry, a mail that I had not opened. And incidentally, that mail was Alina's mail. It had been sent to the wrong mail ID. It was the previous mail ID, not this year's mail ID. It was created in 2023 by us when this event was hosted by us. It was to that mail ID somehow. I don't know how that occurred, but she had sent that mail to that address. So certain things are meant to happen. It is a coincidence maybe, or maybe it is part of the divine plan. I don't know what I should call it. Anyway, that is how I opened the mail and I found Alina's story, and without doubt I knew that was the best of the stories in the student category. So that is, how things happen. And everything is somehow linked here. As she pointed out, Josie sir, the fact, we had thought of 2 or 3 other persons for the memorial lecture, but finally it was Josie sir that we all decided upon. So that is also something, it's meant to be. I express my heartfelt congratulations to the winners of the short story competition, my dear friend Jason sir, and in the students category, Miss Alina. And hopefully there will be many more stories and other things that are going to be penned by you. So thank you for coming all the way to receive this award. It means a lot to us. Thank you everyone who is associated with this Father Anthony Kuttikatt Memorial Day. The technical support that we have received from our non-teaching staff and our dear students, in spite of exams going on, you were here throughout. So thank you from the bottom of my heart. So once again, thanking all of you, I conclude. Thank you.